7 out of 10 adults in Brazil cannot comprehend simple text. And we are not doing much to change this reality. Only 20% of the students that leave public high schools in my country have learned the basics of Portuguese, and only 3% the basics of math. This means the majority of students, after 12 years of schooling, are not fully literate and cannot do fractions. I'm from one of the poorest parts of São Paulo. My father was a bus fare collector and my mom an embroiderer. I was only able to escape these statistics due to educational opportunities that began with a math Olympiad. While I graduated from Harvard College in political science and astrophysics, many around me faced a very different reality. I have lost my father to drug addiction and friends to crime and violence. I became an education activist not because someone told me education was important. When you truly know how unequal your country is, having experienced what education can do to someone's life and what its absence does to people, you are really compelled to do something. My work as an education activist has shown me we can only change our reality, our educational system, and tackle inequality in Brazil if we change our politics. And I'm really committed to be a part of the change. Brazil is ranked one of the worst countries when it comes to the political representation of women, black people, youth, and other groups. Therefore, running was not an easy decision. Yet, I started to ask, why not? Young people have started changes in all fields but politics. And whether we like it or not, we will only change the world for the better if we change our politics and our politicians. So, 6 months ago, I decided to run for the National Congress of Brazil, our parliament. With the help of my dear fellow One Young World Ambassador Kenny and many others, we engaged over 5,000 volunteers and almost 500 donors. I'm honored to share that just over a week ago, I was elected federal deputy to represent the state of São Paulo and the Democratic Labour Party with 264,450 votes. Thank you. And was the second most voted woman among 513 representatives. I will find a very conservative Congress, divided not only by ideology, but also by hate. In 8 days, we will have the second round of our presidential election. The candidate most likely to win, Bolsonaro, not only has been saying the dictatorship we had 30 years ago did not complete its job, but also has a collection of sexist, racist, and homophobic statements. Hate speech in a country in which prejudice not only is immoral, but also criminal, means hate crimes have been legitimized and become more common in my country. Bolsonaro wants to end indigenous reserves, lift restrictions on the possession of firearms, and militarize our public education. Our democracy is at risk, and media outlets from around the world have expressed their concern with the rise of fascism in Brazil. I have a long and difficult journey ahead of me, but I'm happy and grateful to know I'll be able to do more. Thank you, One Young World, for inspiring me 2 years ago
and for connecting me with amazing people, such as Kenny Mafdon and Lord Michael Hastings. I dream of a world where the size of your dreams and your achievements is not determined by your color, gender, and place of birth. We say in Brazil, a dream that's dreamed together becomes reality. So please join me in this dream. Thank you so much. Tabata Amaral, do PDT, foi a 6ª deputada federal mais votada em São Paulo, com mais de 264 mil votos na sua primeira experiência política. A educação e as oportunidades transformaram a vida da jovem de 24 anos. Nascida na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, ela recebeu uma bolsa do Colégio Etapa depois de um ótimo desempenho nas Olimpíadas de Matemática. Terminando o ensino médio, conseguiu uma bolsa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde se formou em astrofísica e em ciências políticas. Mesmo com um currículo brilhante, com muitas ofertas para continuar morando num país de primeiro mundo, Tabata optou por voltar. Assim que eu fui aceita em Harvard, eu fui com a intenção de estudar astrofísica, de ser cientista, porque a primeira oportunidade que eu tive na educação, ainda quando eu estava na escola pública, foi através das competições, das Olimpíadas. E logo que eu entrei em Harvard, eu perdi meu pai para as drogas. E ele não foi a única pessoa muito próxima de mim que eu perdi muitos amigos também, para o crime, para a violência. E acho que, de uma maneira ou de outra, eu fui muito exposta aos dois lados da desigualdade. Ficou muito evidente para mim o que a educação faz com a nossa vida. Eu estava em Harvard, podendo escolher o meu futuro de verdade, enquanto pessoas com o mesmo talento, a mesma inteligência, o mesmo esforço, ficaram para trás, porque não tiveram nenhuma oportunidade. Então, quando tudo isso aconteceu, eu não conseguia me ver mais no laboratório, com um telescópio, fazendo conta. A campanha de Tabata Amaral, deputada eleita pelo PDT, começou em julho desse ano e mesmo em cima da hora, muita gente confiou no trabalho dela. Foram mais de 500 doadores, além de uma forte mobilização nas redes sociais. Agradecida pela ajuda que recebeu, a jovem garante que está se preparando muito para o novo desafio. E eu estou fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é conversar com muitas pessoas, estudar, criar pontes. Já fui para a Holanda para conversar com jovens líderes do mundo inteiro. Voltei com várias ideias sobre saneamento básico, sobre combate à violência contra a mulher. Já tenho vários cursos e programações de curso sobre eficiência do governo, gestão pública, educação. Então, estou conversando com muita gente, estudando muito e muito animada. E pensando no gabinete, a gente vai fazer uma seleção completamente independente para todo mundo que vai trabalhar com a gente no gabinete. Eu quero levar muita gente boa, muita gente engajada, porque eu acho que isso vai fazer que seja uma startup política. Então, tem muito trabalho mesmo. A favor do fim da indicação para diretores de escola, Tabata Amaral enxerga como um grande desafio trabalhar em meio à polarização no Congresso. Então eu acho que o desafio que eu vou ter é esse, encontrar um Congresso dividido não só ideologicamente, mas pelo ódio, porque muita gente chegou lá se odiando e se matando na campanha, e falar, beleza, agora vamos avançar? Vamos falar de proposta? Vamos falar de Brasil? Porque senão a gente fica paralisado por 4 anos. Tabata Amaral, eleita pelo PDT, diz que seu principal projeto para o ano que vem vai ser com o financiamento da educação. Através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ela sugere atrelar uma porcentagem desse financiamento a quem implementar boas práticas.